some technical failure. We can continue. Okay, so let's just real quick create the DC again. Okay, this time I'm just gonna go fast because we already created it once. So arrow DC. Share another screen. Can you share your screen? Oh, I'm sorry. Yes. Okay, so I choose the virtual machine. So resource group, Baro DC. It's already giving me the region automatically. I will choose availability sets. I also pick the availability set I already created. I choose the operating system, Windows Server 2019 Generation 2. It already remembers this option that I selected earlier, which is the standard B2S, ሁለት virtual CPU እና አራት memory, username, and then password, and enter the password again. It matches, perfect. Let's choose the disk, HDD, then let's pick the network, subnet 1 for DC, and Baro DC IP. ቅድም የሆነ ቁጥር የተለየ ቁጥር ሰጥቶት ስለነበረ ሌላ ነው ፒክ ያደረገው አሁን። The management, this we're gonna leave all this to default, review and create. It should work now. I fixed the availability set issue. So same price, same terms and everything. So validation pass and create. So ይህንን step ስላያችሁት for the next others, for node 1 to 3 ቶሎ ቶሎ መሄድ እንችላለን. Here Baro node 1. Okay. So availability option is going to be availability set. We choose availability set we already created. Standard security type, Windows Server 2019 data center, generation 2, same option, 2 virtual CPUs and 4 memory, 4 GB. We could use the same user and password. Like I said, this is like a local user, no? So that's like the password that we use to log into the computers ማለት ነው። ልክ እንደራሳችሁ ላፕቶፕ አስቡት። ፓስወርድ እና ዩዘር ይኖረዋል አይደለ? ሎጊን ስታደርጉ consider this just like that. So we also choose that, you know, the HDD, cheaper disk, network. Now for Baro node 1, for this guy right here, we're gonna use subnet 2 because we'll let subnet which ነው create ያደረግነው። subnet 1 for DC ተጠቅመናል። So የቀሩትን node 1, node 2, node 3 we're going to use subnet 2. በዛ ላይ ነው communicate የሚያደርጉት privately. We can delete the IP address automatically, and then management is we can leave that as default. Review, we can check if this is successful. Yeah, it looks like it's creating. Same price again, 5 cents per hour. So create. So we created ሁለት ኖዶች እስካሁን Baro DC and Baro node 1 and node 2 ማለት ነው። Let's check if Baro DC is successfully created. Perfect. Yeah, we can go and check it. If we go to virtual machines, there we go. Baro DC is listed. Central India. It's a Windows operating system. The size that we picked earlier, B2S. IP address public ራሱ ፒክ ያደርጋል። ይሄንን እኛ ኮንፊገር አላደረግነውም። This is what we're going to use to RDP into it. አንድ ዲስክ ነው ያለው። Okay. HDD ያልነው ዲስክ አንድ ነች ሲንግል ዲስክ C ማለት ነው። ብዙ ጊዜ C የምንለው እሱን ነው ክሬት የሚያደርገው። So the second virtual machine is also on its way. It's deploying. As soon as that finish, ይሄንን ሪፍሬሽ ስናደርገው ሊስት ያደርገዋል. There we go. So Baro node 1 is also created.
We can create the Baro node 2 and node 3 real quick. Same step. We just go here to the home page. We pick virtual machines, create new virtual machine. We just choose the same resource group. ስላያችሁት ብዬ ነው ትንሽ የፈጠንኩት። If I'm too fast, please let me know. We're going to use the same naming convention. Baro node 2 እንለዋለን ይሄኛውን because we said node 1 ለዚህኛው. Okay. The same resource group because they're gonna share the same storage resource group. Same region, Central India, infrastructure, availability set option. ቅድም create ያደረግነው availability set እንመርጣለን. Then the security type is standard. The operating system we're gonna use just like others. It's gonna be Windows Server Generation 2 2019. አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አድርጎ ሴሌክት አድርጎ እቺ ራይት ካመጣ በኋላ ስሙንም በዚህ ጋር ባይጽፍ some fault it's on there በነሱ እንትን ነው እንጂ it's not your fault, so you can just go down and select the rest of the options. So in the background መምረጡን የምታውቁት እዚህ ጋር እንትኑን አውቶማቲካሊ ራሱ አስተዋውሶ ሰጥቶኛል። same size virtual CPU and memory. So username again, same username for all of them, easy to remember. Okay, same password, easy to remember. But in the real environment, it's going to be you might need to make your password more complicated, and also you may have to use a different password for different stuff. But for this training purpose, it's easy to remember. So we're just going to use one complex good password. Disk, we're going to use HDD again. Network, so automatically Baronet, VNet, የመጀመሪያ ስቴፕ ላይ የመረጥነው virtual network ነው። They all sitting on the same network, so that's how they communicate. እዚህ ጋር ብቻ ነው የምንቀይረው. We're going to choose subnet 2 because ቅድም እንደተባባል ነው ለዚህ ብቻ subnet 1ን create ከምናደርጋቸው subnetoች this one is going to use subnet 1. Okay, these other guys are going to use subnet 2 ሁሉም. Okay. በሶስቱም ተመሳሳይ ሰብኔት እንጠቀማለን። You're going to share this document with us afterward? I'm sorry, can you repeat that? You're going to share this document with us? The what? I could share this with the note, the note? Yes. Afterward? Yeah, I could share that. Yeah. Okay. Yeah. And another quick question also. If you actually, set up the nodes in different region, what happened to me was because one I did West Australia, and after, the third node would not connect to the other. It has to be in the same region, right? The same region, yeah. I mean, obviously, የተለያየ region ሲሆን የኔትወርክ issue ይኖረዋል. Plus ደግሞ even latency ራሱ it might cause you a lot of problem, but I don't think it would properly work outside the network ሲሆን ምክንያቱም public IP አድሬሱንም አሳይን ሲያደርግ አንዳንድ ሪሶርሶችን አሳይን ሲያደርግ for your environment ያንን ከግምት በማስገባት ነው. So you always might need to pick the same location or the same region so you could have a good communication between your nodes. Yeah, thank you for bringing that up. So we could choose this to delete the IP addresses automatically. So we picked subnet 2 for Baro ለሶስተኛው ኖድ ማለት ነው ለዚህኛው Baro node 2. It's gonna give its own public IP address እዚህ ጋር አሁን ከዛ ሪጅን ላይ this means central Indian ስንመርጥ ራሱ አውቶማቲካሊ እዛ ውስጥ ያሉትን ፐብሊክ IP አድሬሶች አቬይለብል የሆኑትን ዝም ብሎ አሳይን ያደርጋል። አሁን ቁጥሩን ራሱ ካያችሁ it's kind of like weird የተለያየ ቁጥር ነው ግን we have no control over that. Okay, እኛም የምንቆጣጠራቸው እነዚህ IP አድሬሶች ፕራይቬት የሚባሉት IP address version 4 or IPv4 የሚባሉትን ነው ኮንፊገር የምናደርገው። የኛውን public IP address we cannot control that, and that's what we use to connect to when we are a DP. So we just leave this guys as a default option and then run the validation. Okay, and then same price again, same everything. As soon as we see this validation pass and create option comes up,
we choose that and we wait for the deployment to succeed. So when that is successfully created and we refresh this, we're gonna see it here. So to save some time again, I'm just gonna go on a different tab. ሶስት ታቦችን የከፈትኩት እዚህ ጋር አንዱ ክሬት እያረኩበት ያለውት ነው ኖድ 2 ይሄኛው ኖድ 3 ላረግበት ነው። ኦኬ ይሄኛው ደግሞ ያው ሪፍሬሽ እያረኩ የምጠብቅበት ቦታ ነው። So you could open as many tabs as you can. ያው በበዛ ቁጥር ኮምፒውተራችሁን ትንሽ ቢዚ ሊያረግም ስለሚችል just keep that in mind, but back and forth የሄዳችሁ ለማየት I like to do it this way. So let's come here again, virtual machine. Like I said, we can choose here. We could pick here, whatever is easy for you. So ሁለቱስ አሉ already successful እንትን ብሎ ያኛው ስቲል run እያረገ ነው። ለዛ ሁለቱም ብቻ ነው ማየው። So create ሳረግ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው ሊስት የሚያደርገው። So create Azure virtual machine and then the resource group again. It's gonna always ask for a resource group because that's like a container. So for this one, I'm just gonna name it, I think, node 3. We already have 1, 2, yeah, so 3 no. Yeah, and successfully ጨረሰ ማለት ነው ዲፕሎይመንቱን አለ ጨረሰ። That's successful. And then did like ይሄኛው run እያረገ ያልጨረሰ ይመስላል ግን in reality ጨርሶ ሊሆን ይችላል. So but it's better to wait for the confirmation like this just before you do anything else. Okay, so Baro node 3, so the same region, we should not change this like earlier our good friend, she mentioned that we should not pick a different region, so same region ማረግ አለብን. So availability option, availability set እናረጋለን, and then we pick the availability set that we created earlier. Standard security ይሄኛውን automatically መርጦልኛል. For some reason it's getting smarter, so it remembered ይሄኛውና ይሄኛውን ራሱ አስታውሶታል. So that's good. All I have to do is just enter my user. በአፌ ነው እንደዛ ያልኩት guys. Baro, that's the password. Same password አይደለም. Let me enter again. Baro is Baro ምናምን አለበት ፓስወርድ ላይ. I think this one is okay. There we go. It matches. All right, let's go to disks again. HDD disk. Sorry about that. Nothing else here. Networking again. We choose Baro subnet 2 because this is also the third virtual machine or node that we're going to use for the SQL server. Zigadarsanal step 7 line. So almost done with creating the machines. Delete the IP address automatically and then leave everything else at default and create a review arragal successfully with green light ሲሰጠን create እንለዋለን. So we're going to have 4 nodes ማለት ነው እዚህ same region, same setup, create. So እሱኛውን refresh እያደረግን እየጠበቅን this is I think a good place to maybe take a couple of questions. ይሄኛው create አድርጎ እስኪጨርስ so we could clarify ምንም እዚህ ጋር confusion እንዳይኖር ጥያቄ ካላችሁ አንድ ሁለት ጥያቄ አድሬስ አድርገን ይሄኛው ሁሉም create አድርጎ ሲጨርሱ እንቀጥላለን. Anyone who has a question? Okay. ጥያቄ ሜሊ Sure. So ለዶሜኑ ሰብኔት ዋንን የተጠቀም ነውና እንደገና ለነሱ ደግሞ ሰብኔቱን ነው። ለምንድን ነው እንደዛ የተጠቀምነው? አንድም ቢሆን ሰብኔት ዋንን ሁሉም ቢጠቀሙም ችግር የለውም. It's just to have so they have ምንም ኢንተራፕትድ ያልሆነ ኮሚኒኬሽን እንዲኖራቸው ዴዲኬትድ የሆነ ኔትወርክ እንዲኖራቸው ከሚል አንጻር ነው እንጂ ባሮ ዲሲም ሴም ሰብኔት ላይ ቢሆን ምንም ችግር የለውም. but it's just safe for them to have their own dedicated network ራሳቸው ብቻ የሚነጋገሩበት ኢንተርናል ኔትወርክ እንዲኖራቸው ከሚል አንጻር ነው እንጂ ቀደምም ቨርቹዋል ኔትወርኩን ስቴፕ 2 ላይ ክሬት ሳረግ አንዳንድ ጊዜ ሁለት ሰብኔት ማግኘት ይከብዳል። if it keeps failing አንዱን ብቻ ክሬት አድርጋችሁ ሁለተኛ እምቢ ቢላችሁም you could just use that, but
ኤቭሪ ታይም የሆነ ነገር ሴትአፕ ስታደርጉ ኔትወርክ ላይ ባሮዲሲም ይመጣል። ላይክ ፎር ኤግዛምፕል ዌን ዩ ትራይ ቱ ክሪኤት ዊንዶውስ ሰርቨር ፌይሎቨር ክላስተር ታዩታላችሁ። ላይክ ብዙ ቦታ ላይ አፒር ያደርጋል ከነሱ ጋር። ሶ I think it's just I think for a good safe network communication የራሳቸው የሆነ እንዲኖራቸው ከሚል ነው እንጂ it doesn't have any impact on it. I might be wrong, but that's how I see it. It's just to give them a good private network communication እንዲኖራቸው ነው ለብቻ dedicated የሆነ ኔትወርክ ላይ የምናስቀምጠው። always risk ስላለው ኔትወርክ ኦፕን ማድረግ ለማሽኖች it's good to have that practice of having a private dedicated network for the disks or the networks that we create. Okay, any other question? Thank you, William. No problem. So as you can see here, all the nodes are created. So we have one network node which we named BaroDC. We're going to use that as a domain controller. ለአሁኑ ስሙ ብቻ ነው BaroDC እንጂ it didn't become domain controller yet. በኋላ ላይ ስሙ ያው easily እንድንለየው ነው እንጂ BaroDC ያልነው። አሁን ይሄንን domain controller ነው ማለት አንችልም because they are all the same status ላይ ነው ያሉት. they are just simple machine ናቸው፣ ኮምፒውተር ናቸው። ማንኛቸውም የዶሜን ኮንትሮለር አይደሉም ወይም ደግሞ even for that matter ዶሜን ሜምበርም አይደሉም። so it's in the next steps starting step 8 እነዚህን ነገሮች ለዶሜን ኢንቫይሮንመንት አዘጋጅተናቸው then ወደ ዶሜን ፕሮሞሽን እንገባለን ማለት ነው። አንዱን ከነዚህ ውስጥ of course ይሄንን መርጠን ወደ ዶሜን ኮንትሮለር ፕሮሞት እናደርገዋለን። For that, we're going to start doing some configurations as Azure platform before we RDP. I like to go by this step because it avoids going back and forth, especially there is going to be a lot of restart, reboot. የሆነ ነገር ስንቀይር ሪስታርት ማለት አለብን or reboot ማለት ስላለብን አንዳንዱን ነገር እዚሁ ጨርሰን ከሄድን we don't have to go back and forth, especially given that we have only 2 sessions dedicated for this class. የዛሬና ቅዳሜ so I wanted to use it effectively. So first thing that I'm going to do before RDPing into the nodes is here while we are on Azure platform I'm going to go ahead and make the IP address static for the DC. now እዚህ ጋር ያለው ዳርክ ያረኩት ኤሪያ ጠቅላላ DC ነው የሚመለከተው ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ኖድ ማለት ነው። so እሱ ላይ ያለውን ሁሉ መጨረስ ያለብንን ጨርሰን ነው RDP የምናደርገው እዚህ መጨረሻ ላይ። So first thing is make the IP address for the DC static. So for that we just have to click on Baro node. We come down here, we choose the network. አሁን ያለነው በባሮ DC ስር ነው ማለት ነው because from the virtual machines list I clicked on Baro DC and then went down under its menu network የሚለው መርጣለሁ ማለት ነው። so this is only talking about the Baro DC's network ማለት ነው። ሁሉም የራሳቸው ኔትወርክ ሴቲንጎች አላቸው። excuse me. So then from there we go to ይሄንን የመረጥኩት so ኔትወርክ ኢንተርፌስ ካርዱን መርጣለሁ። እሱ እዚህ ጋር ያመጣኛል። የኔትወርክ ካርድ ናት እቺ ስዕሏም እንደምታዩት። ከሱ ስርም ደግሞ I go down to IP configuration. Okay, so እዚህ ጋር እንደምታዩት this is the IP address. within that ቀደም ክሬት ያደረግናቸው 198 የሚጀምረው IP address አለ አይደለ? ከዚህ ጋር ያወሰርኩት ከዛ ውስጥ ይሄንን ከአምስት ጀምሮ የመጀመሪያዎቹ 4 ምናምን አካባቢና የመጨረሻው አምስቱ እንዳልኩት dedicated ነው for a system. they are always reserved for something for other purpose by the system. so ራሱ automatically አምስት ሰጠው ማለት ነው። so dynamic ነው። dynamic means ይቀያየራል every time the computer restarts it might change. so አንይዘውም ዳይናሚክ ከተባለ የሚጨበጥ ስላልሆነ አምስት ስትሉት በኋላ ሄዶ 7 ሊሆን ይችላል or whatever። ስለዚህ ስታቲክ እናደርገዋለን እንዳይቀያየር ማለት ነው። ለዛ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር መተን ስታቲክ ብለነው save that ስታቲክ ካረግነው በኋላ ሴቭ እንለዋለን ማለት ነው። so this is taken care of. again we wait until it finishes. okay, for this one እዛው ፔጅ ላይ እየቆየን እያየን እንድንሄድ proceed እናደርጋለን። so as soon as that finishes static ከሆነ በኋላ we will come down here and go to the next step.
Yes, there we go. It looks good. So አሁን እዚህ ጋር ያለሁት I can just go back and step ወደኋላ እዚሁ ጋር ይመልሰኛል። ቅድም የመጣሁበት ቦታ ነው። So if we double check, we can see that the IP address is static ማለት ነው። Okay. So the next step is going to be while again on Azure platform, we add the DC. The DC's IP, we could say apostrophe s. So የዲሲውን IP አሁን ስታቲክ ያደረግነውን የቪኔቱ ኦኬ እዚህ ጋር ወደ ላይ ቪኔት እዚህ ጋር ክሬት ያደረግነው ቨርቹዋል ኔትወርክ የሱ ዲኤንኤስ ውስጥ ደግሞ የዚህን IP አድሬስ ይሄንን ስታቲክ የሆነውን እዛ አድ እናደርገዋለን። So let me just leave this here. አልዘጋውም። Open another one. Okay. So come here or here, wherever you want. ቨርቹዋል ኔትወርኩን እንመርጣለን ቪኔት የምንለው and then we open it. ቅድም ባሮ ቪኔት ብየዋለሁ. We open that. And then down here under its menu we see the DNS server. By default ራሱ ዲፎልት የሚል አለ Azure provided. Azure ነው የሚሰጠን ማለት ነው ይሄንን DNS። ይሄ ለኛ ፐርፐዝ የማይሆንበት ምክንያት ዲፎልቱ ከሆነ እና Azure የሚሰጠው ከሆነ ይሄም ቋሚ አይደለም የሚቀያየር ነገር ሊሆን ስለሚችል ለኔትወርካችን configuration it doesn't work that way. So we have to bring the Baro DC's static IP address over here and add it here. የሁሉንም እዚህ ጋር እናመጣለን አንድ በአንድ በኋላ። Let's start with this guy. Okay, let's copy it. Let's come to the Baro VNet, which is the virtual network for all of them, and paste it here. Okay, we can leave this open. ሁሉንም እዚህ ጋር ስለምናመጣቸው ይሄ እንደዚሁ ይቀመጥ። or ይሄንን ካመጣችሁ በኋላ አንዳንዴ ኮፒ ፔስት ሲደረግ ሪኮግናይዝ አያደርገውም እና ትንሽ አጥፍቼው መልሼ ጻፍኩት። so empty አርጎ ያስበዋል እንደዚህ ኮፒ ፔስት አሳረገው። so now we could save it. ሴቭ አድርገን ዝም ብለን እያንዳንዱን አንድ በአንድ መጨመር እንችላለን but I prefer to do it this way. So let's go back here. Let's go to the home page again. ይሄን አልፈልገውም የባሮ ዲሲ ይሄንን ጨርሻለሁ ማለት ነው። okay, but if I'm gonna actually close this guy, ይሄንን ከዘጋሁት ይሄኛውን ስቴፕ መዝለሌ ነው የስቴፕ 8ን። ስለዚህ let's just do finish here. so እዚህ ጋር የባሮ ዲሲን IP address እዚህ ጋር እንደምታዩት okay, let me do it all over again just so you could get the idea. So I opened the Baro DC node. I chose network. Okay, the Baro DC network. I chose the net card and the network interface card. ከዛ እሱ እዚህ ያመጣኛል። okay, IP configuration. I came down here dynamic ነበር የሚለው static አደረኩት ገብቼ ማለት ነው። okay, and then እሱን ኮፒ አድርጌ የተወሰድኩት ቨርቹዋል ኔትወርኩ ጋር ሄጄ ዲኤንኤሱን ከፍቼ እዚህ ጋር ዲፎልት የነበረው ከስተም አድርጌ ፔስት አደረኩት ማለት ነው። ኦኬ ናው let me save it አንድ ባንድ እናደርገዋለን actually. so የባሮ ዲሲ ቨርቹዋል ኔትወርክ ስታቲክ ሆኗል። ኦኬ ፕላስ የሱ IP አድሬስ ወደ ቨርቹዋል ኔትወርኩ ዲኤንኤስ ሰርቨርም ተመዝግቧል ማለት ነው። here we go. so RDP to DC VM to promote it to domain controller. So let's go to the virtual network. Virtual machine. Let's open it. Let's open DC, Baro DC. Let's connect it. RDP እናደርገዋለን. Okay. We download this. Open. So አሁን እዚህ ጋር የሚያስገባን በምን የሚሰጠን ፓስወርድ ነው። ቅድም ማሽኖቹን ክሬት ሳደርግ በነበረው ኦፕሽን ነው ማለት ነው ይሄ። if you guys remember, I used to this user and password for all of them. I could remember that. So let's successfully connect RDP again. So once it's RDP, which means I remotely connected to this Baro DC, the first thing that I created, which I'm about to promote it to domain controller. Okay. So if you see here, this is the IP, the public IP address for us to sign out of it. This is the same as what we see from the front page. Okay. So
Come on. So this is of you guys having environment where you could practice on ሚሊ ድምጽህ ይቆራረጣል ትንሽ ድምጽህ ይቆራረጣል ነው Is it okay now? Yeah, I don't know. I've been having a bad reception today, so I apologize again for that. So this is, the one of the nodes, the first one that I just RDP'd. So እየከፈተ ነው load እያደረገ ነው. Okay. So let's go back to my note and see what is the next step. RDP አድርጌያለሁ. So the first thing on that node on Baro DC is to add roles and features or features and roles. So it will be ready for to become a domain controller. እዚሁ ዳሽቦርዱ ላይ ነው ይችን እንመርጣለን add roles and features because ይሄ ከሱ ጋር የሚመጣ ዊንዶውስ ሰርቨር ላይ ያሉት ፊቸሮች by default ብዙዎቹ አብሮ አይወርዱም so we have to add them ለምሳሌ on the second list here active directory and domain service የሚለውን ለባሮ ዲሲ ብቻ add እናደርጋለን next and that's all we need for now እሱን ብቻ እንመርጣለን so we just keep going until we see install so ይሄ ሲጨርስ restart እንለዋለን okay so still ይሄ ባሮ ዲሲ ኖዱ ነው እንጂ domain controller አልሆነም ወይም ደግሞ domain environment create አላደረግንም we just preparing the environment for domain controller okay so እዚህ ጋር ደርሰናል on the list of the steps that we are following so promote ከማድረጋችን በፊት we have to add active directory and domain service የሚለውን role or feature here አሁን ያደረግነው ማለት ነው so ይሄ ሲጨርስ ኖዱ it will be ready for a promotion to a domain controller ይሄንን አብዛኞቻችሁ ሰርታችኋል ብዬ ገምታለሁ ያው ሁሉም ሰው on the same page እንዲሆን የዛሬ ይሄ ያሰብነው ሴሽን we just want everybody to have same kind of environment always on prepare እንዲያደርጉና especially next week በኋላ ሁሉም ሰው ready እንዲሆንና የሚቀጥለውን የፍሬው ክላስ ለመከታተል the same resource እንዲኖራችሁ የታሰበ ነው so it might be a repetition for some of you guys but ትንሽ ላስቸገራችሁ ወይም ደግሞ first time ለሆነላችሁ ደግሞ I think it would be a wonderful information to follow this through. While it is doing that, I wanted to ask about the charges, especially the one that is free. It still charges 200, right? So if you like the charges, like the cloud service charges, right? It was consistently, even though when you are logged off from your computer, it's still charging all the nodes, right? No, I mean what I said earlier ለምሳሌ ኖዶቹን ክሬት አድርጋችሁ የፍሪ የ$200 ክሬዲት ካላችሁ መጀመሪያ ላይ ትንሽ ሪሶርሶቹን እንደ ልብ እንድትጠቀሙ እንትን አይልም like because of ፍሪም ስለሆነ ያው ክሬዲት ስለሰጡ ገንዘብ ስለማያገኙበት የተወሰነ ለምሳሌ አይፒ አድሬሶቹን ሊሚትድ ናቸው 3 ምናምን አይፒ አድሬስ ብቻ ነው የሚፈቅደው which means ከ3 በላይ ኖድ ክሬት ማድረግ አትችሉም ማለት ነው ከዛ ውጪ ግን whatever you create recreate እስካስደረገሽ ድረስ በፈለግሽው ወይም ደግሞ አንቺ ሴሌክት ባረግሽው ሂሳብ መሰረት ካልኩሌት ያደርግና 200ን የሚያስወጣሽ ያህል ኮንፊገር ካረግሽ let's say ቅድም ያረኩት በቀን ወደ $5 ቢሆን በ20 በስንት ነው የሚሆነው like
በሆነ ያህል ጊዜ $200 ይሞላል አይደለ ስትጠቀሚ ሶ 200 ወር ከደረሰ 200ም ሳያልቅ ለምሳሌ በ20ኛው ቀን ላይ $200 ድረስ ከተጠቀምሽ ይጨርስና ይቆማል ኤቭሪቲንግ is going to stop unless update ካላደረግሽው ማለት ነው ወደ pay as you go. Okay, but what my question was is actually በቀን ነው እንጂ በዩዜጅ አይደለም ቻርጅ የሚያደርግህ ማለት ነው። የሆነ ኮንፊገር ያደረግሽው ነገር ካለ whatever you configure ለምሳሌ ኖድ ክሬት ካረግሽ ያሳይሻል ፕራይሱን በሰዓት ነው actually ካልኩሌት የሚደረገው 5 ሳንቲም ሊሆን ይችላል 10 ሳንቲም whatever ሶ በሰዓት ነው እንጂ በቀን ምናምን አይደለም። ለምሳሌ እንደ ሞርኒንግ ላይ ክሬት አርገሽው ለ12 ሰዓት ተጠቅመሽ ብታጠፊው then ለዛ ለ12 ሰዓት ብቻ ነው ካልኩሌት የሚያደርገው እንጂ ቀኑን ሙሉ ምናምን ብሎ አይደለም በሰዓት ነው ካልኩሌት የሚደረገው። So is there a special way of turning off the nodes when you are like, you know, you're not using your computer? You're not using it? Yeah. So you can turn off or stop actually. Turn off ሳይሆን stop ማለት ትችያለሽ. So far from what I've seen from other people's experience is stop ሲደረግ ሙሉ ኮስቱን avoid አያደርግም። የተወሰነ ትንሽ ትከፍያለሽ because you are ኮምፒውተሩን you didn't get rid of it still reserve እንዳረግሽው ስለተቀመጠ ሰርቨራቸው ላይ ትንሽ ያስከፍሉሻል ግን it's very ትንሽ ነው በጣም it's very little money because they know that you're not using it you shut it off ግን it's not free it's በጣም ትንሽ ነው I'm not exactly sure how much about $1 ይመስለኛል for even ለ3 ለ4 ኖድ ራሱ $1 or $2 ሊሆን ይችላል ግን ስቲል አድ ያረጋል ለረጅም ጊዜ እንትን ኪፕ ካረክሹ አዳፕ ሊያረግ ይችላል ግን overall it's not very expensive if it's shut down. Okay thank you. So sure no problem. So that's taking a little while setup እስኪያረግ so in the meantime እሱ setup እስኪያረግ ወይም ደግሞ ፊውቸሩን አድ እስኪያረግ we could go back to actually skip down here እሱ ይጨርስ ምክንያቱም በፕሮሞት ለማድረግ ይሄኛው ስቴፕ ግዴታ መጨረስ አለበት ወደ ዲሲ ማለት ነው ግን in the meantime instead of waiting for that to finish you know for the sake of using our time properly we could come down we'll return to this section ይሄንን እንመለስበታለን ሶስቱን ላይኖች የባሮ ዲሲ ላይ እስከዛ ስቴፕ 9 ላይ መመለስ እንችላለን because እዚህኛው ላይ ሴትአፕ የምናደርገው ነገር እዚህኛው ላይ ብዙ ተጽዕኖ የለውም ለጊዜው because this is also going to be done on Azure platform ማለት ነው for node 1 ልክ ምንድነው ለባሮ ዲሲ ኔትወርኩን ኮንፊገር እንዳደረግነው ሁሉ now we're going to do the same for this guy we're going to make sure የሱ IP addressን properly configure ተደርጎ static መሆን አለበት plus ደግሞ each of them their IP addresses must be added to the VNets DNS ማለት ነው so just like we did for Baro DC ማለት ነው so let's go to Baro node 1 okay we open it we go down to network we choose the network interface and then it brings us to this page which is IP configuration again the IP configuration or the IP address for this Baro node 1 is going to be dynamic it's showing a different number እዚህ ጋር አንድን የሚያሳይበት ምክንያት we put it on different subnet ማለት ነው so we're going to open that dynamic የነበረውን static እናደርገዋለን ማለት ነው as soon as we change that we have to make sure to save it so it takes effect otherwise it's going to remain dynamic and save ሳንለው ብንወጣ በኋላ ስንመለስ it's just going to remain dynamic so we have to make sure we save it and wait for the confirmation right here okay that looks like it's successfully done and then ይሄን ወደ ኋላ ልመለስና እዚሁ ላይ ሳልዘጋው let's go to the VNet sorry about that let's go to the home page virtual network Baro VNet which of the network over which all of them are communicating then go down to DNS server ለቅድሙን አሁን ለባሮ ዲሲ አድ ያደረግነው እዚህ ጋር አለች so ለዚህኛውም ክሬት ያደረግነውን እንትን IP address ዳይናሚክ የነበረውን ስታቲክ አድርገናል ስታቲክ ሆናለች እሷን ኮፒ አድርገን we're going to take it to the Baro VNet DNS server ማለት ነው
እዚህ ጋርም ፔስት ስለሆን it has to read it. So save እንበለው። okay ኮንፈርሜሽኑን ስናገኝ it's good to go ማለት ነው። ሶ እስካሁን ሁለቱ አድ ተደርጓል። so that's baro node 1 I mean baro dc in baro node 1 ሌሎችንም እንደዚሁ እንደረድራቸዋለን አንዴ ስታቲክ ካረግነው በኋላ but we have to make sure we first make it static. ዳይናሚክ እንደነበረ እዚህ ጋር ማምጣቱ ምንም ፐርፐዝ የለውም፣ ምክንያቱም ዳይናሚክ ማለት የሚቀያየር ነገር ነው። so ቋሚ ሆነ እንዳትቀያየር ካልነው በኋላ ነው ወደዚህ ጋር መተን እዚህ ጋር ደግሞ ዲኤንኤሱንም ቋሚ ከስተማይዝ የተደረገ ዲኤንኤስ የምናደርገው። okay so that's done. Now let's go to the next node, node 2. We open that, networking, the NIC card, IP configuration. Okay, and then again, this one is also dynamic. This is on the same subnet as this one because 1.4 no below, yanya 1.5 no. So subnet 2 line actually is no. So let's open that to make it static. Change it to static. and save. ድምጼ ከጠፋ ድጋሚ ንገረኝ ፕሊዝ፣ ብዙ ሳትሰሙኝ ብዙ ነገር እንዳላወራ። እኔ እንትን for some reason ትንሽ ኮምፒውተሬ ብዙ ነገር ጭኜበት I think that could be the issue. So in the meantime we can check this. Okay, so ይሄኛው ጨርሷል። So just not to cause any confusion, ቅድም የጀመርነውን ስቴፕ እዚህ ጋር add features and roles ያኛው ሲጨርስ ነው ተመልሰን የምንቀጥለው ስላል so we're going to do this step after this node is restarted. So let's close it. Restart ማድረግ ግዴታ ነው። ይሄንን ፕሮሞት ይላል ግን the promote is not going to work because it's waiting for a restart for this to work. ከሪስታርት በኋላ ነው ይሄንን የምናደርገው። It's going to fail if we start here. So restart I prefer to do it from Azure platform. So እዚህ ጋር አዲስ ታብ ልክፈትና so ሁለቱ or actually ሶስቱ ስታቲክ ሆኖላችኋል። እዚህ ጋር አላመጣሁትም እንጂ የዚህኛውም ስታቲክ ሆኗል። let me just copy. This is for baro node 2. እዚህ ጋር ልጨምረው ግረ መንገዴን so save. so እስካሁን የመጨረሻው ብቻ ነው DNS ሰርቨር ውስጥ ያልገባ IP አድሬሱ። this means this guys and ይሄኛው ወደ baro dc ፕሮሞት ከተደረገ በኋላ ሁለቱ ሬዲ ናቸው ጆይን ለማድረግ ኖዱን because IP አድሬሳቸው ስታቲክ ሆኗል ፕላስ ቨርቹዋል ኔትወርኩ ላይ ደግሞ DNS ውስጥ ተመዝግቧል። ግን የሶስተኛው ገና ስላላደረግንለት it's not ready. So this is called introducing them, introduction of the IP addresses ማለት ነው። በቃ እየተዋወቁ ነው like you know they kind of meeting each other so they join the same network በኋላ the same domain. So ሶስተኛው ግን still ጆይን አላደረገም። so እሱን ጆይን አድርገን መሄድ እንችላለን። so ይሄኛው እንክፈተው። so ኔትወርኩን እንክፈት። let's open the NIC card. Let's go to the IP configuration. Again that's dynamic. እዚህ ብቻ ነው እስካሁን ያልተቀየረው። so ይሄም በዋን ነው የሚጀምረው መሃል ላይ then 6 ነው because it's on subnet 2. DC 0 ነው 0 ብሎ 5 ይላል። so let's change it to static. Save it as soon as we get the confirmation. የሱንም ኮፒ አድርገን የምናመጣው እዚህ ጋር ባሮ ቪኔት ወይም ደግሞ የቶታል የሁሉም የቨርቹዋል ኔትወርክ DNS ሰርቨር ላይ ሬጂስተር እናደርገዋለን። then we're good to go. There we go. Confirmed. Let's copy this. Then take it over to the virtual network. Paste እናደርገው. There we go. Save እንለዋለን. So they all registered. They all have a static IP address. So now everything is ready to be to work on the baro. I mean the domain project ማለት ነው። so ወደ DC ስንመጣ ይሄኛው by the way አሁን ያደረኳቸው ነገሮች የሁሉንም ኖዶች የመጀመሪያዎቹ 3 ስቴፖች ነው። ለምሳሌ ኖድ 1 ላይም on Azure ምናምን የሚለውን ይሄንን አድርጌያለሁ። ለዚህኛው ለኖርቱም ይሄንን አድርጌያለሁ። RDP ብቻ ነው ያደረግነው። the first 2 step አድርገናል። okay kind of overlap አደረገ ግን so now let's go back here. We just added this feature and before promoting it to DC we want to restart the server. So let's go to the Azure environment. Let's go to the virtual machines. Okay, let's refresh it.
ሶ ይሄን እንክፈተው ሪስታርት ከዚህ የምመርጥበት ምክንያት ከዚህ ከአርዲፒው ላይ ሪስታርት ሲደረግ it takes forever to come back up online ሶ እዚህ ጋር yes እንለው ማየት እንችላለን ቪዥዋሊም ስለሚታይ ሪስታርት ማድረጉን ማየት እንችላለን ግን እዚህ ጋር ሪስታርት ብንለው እንደ ባክግራውንድ ስለሆነ ሪስታርት የሚለው we have no idea ሪስታርት አድርጎ መጨረሱን ራሱ so will be kept in a dark so it's better to restart here it's a good practice to do that because fail ቢያደርግ ራሱ ለምሳሌ for whatever reason ኮምፒውተሩ ሪስታርት ማድረግ ቢያቅተው እዚህ ጋር ይሄ as soon as we hit ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን እዛ አዡር ላይ ይሄ ነው የዘጋው so ከዚህ ጋር as soon as ይሄ ኢፌክት ሲወስድ this takes effect ከዚህ ሪሙቭ አድርጎት አርዲፒውን ዘጋው እንጂ እኔ ነክቼው አይደለም so I was going to show you ከዛ ሪስታርት ብንለው እና የሆነ ነገር ፌል ቢያደርግ ራሱ ኖቲፊኬሽን የለንም we have no idea what is going on in the background እና it's better to restart here so እሱ ሪስታርት አድርጎ ሲጨርስ we going to RDP and do this step ማለት ነው we going to promote it to domain controller because active directory and domain service ወይም ደግሞ ADDS የሚባለውን ፊቸር አዳርገናል there we go restart successfully a green light ሲኖረን we are good to go ማለት ነው so let's connect it RDP okay download the RDP file open so አሁን ያስታውሳል ቅድም ሪሜምበር ስላልኩት still local and the local computer consider አድርጉት domain promote ስላልተደረገ we use the same user that we created earlier with the password so RDP ካደረኩት በኋላ ግን DC ካረኩት እና domain controller ከሆነ we going to use a domain user ማለት ነው so for now we just use the local user which is the same user we created all along okay what is going on remote contact let me see let me try again restart to choke አርጎታል መሰለኝ we used the wrong ኮኔክት አድርጎት ነበር ግን ፌል ነው ያደረገው መልሶ ያ ከፍቶታል ሌላ ኢሹ ነው ሌላ የኔትወርክ ችግር ቢሆን እዚህ ያደርሰንም ነበር so we are back where we left over earlier so ይሄንን እቺ ምልክት ያደረገው ፕሮሞት ስላላደረኩት ነው ፊቸሩን አዳርጎታል ይሄንን so let's promote it okay ይሄንን እቺ የምትሄደው ስትጨርስ ሬዲ ይሆናል for now it's kind of grayed out okay so we are promoting the DC to which we added the ADDS ማለት ነው ወይም ደግሞ active directory domain services here አዲስ domain create ለማድረግ add a new forest ነው የምንለው so we can give it a name we can call it paro.com or whatever you want then for this project it's better for all of you guys to name it paro project or I mean paro.com so we can follow together ማለት ነው so next እዚህ ጋር አሁን ዝም ብሎ የኮምፒውተሩ ኔም ነው ወይም ደግሞ የኖዱ ኔም ነው ለዛ ነው ዝም ብሎ ኖዱን ብቻ የሚያሳየው ሜምበር ይሄ ዶሜኑ እንደጨረሰ ግን paro.dc.baro.com ብሎ ልክ እንደዚህ ዶሜን ያሳየናል ማለት ነው so it's working on it so ይሄንን ስቴፕ ከዚህ በፊት ራሴ you know try and error ምናምን ከብዙ ስህተት በኋላ ነው ያዘጋጁትና I think it's very clean የሆነ ስቴፕ ነው so if you follow along I think you would successfully create a good nodes that are compatible for always on so አሁንም still እየጨራረሰ ስለሆነ gray out ያደርጋል ሲጨርስ ነጭ ይሆናል እናስገባለን so we're going to create enter a password this password is ልክ እንደ ቅድም ዩዘር ኖዱን ስንሰራ user and password አስገብተን ነበር ያ user and password is a local user and password ይሄኛው ግን create እያደረግን ላለነው paro.com administrator account password ነው so it's important that you remember this password because you're going to use it a lot especially during the first step of creating the domains ሌሎች ኖዶችን ኖድ 2 ምናምን የምንላቸውን ሙሉ እነዚህ
ሶስቱም ጆይን የሚያደርጉት ያንን ፓስወርድ በመጠቀም አዝ አድሚኒስትሬተር ነው ጆይን የምታስደርጓቸውና it's important that you know it's good password but something that you remember. So next it's going to fill up this net BIOS with the information I gave it earlier about the domain name. Okay, ድምጽ ይሰማል አይደል guys አሁን? Okay, next. Yes. Yeah, it's kind of embarrassing to have repeated failure on the voice part. Yeah. Okay. So ቅድም ዳት ካሙን ያጠፋውና ኔት ባዮስ ስሙን ብቻ ነው የሚያመጣው. So we can leave this as a default. Next. So this is a summary of what we are about to do. Next. And then now ይሄም ልክ እንደቀደሙ Azure ላይ እንዳየነው validation run ያደርጋል just to make sure everything that you just set up is gonna go successfully in the background. ሲስተሙን ኢቫሉዌት ያደርጋል። ይሄ ዳውንሎድ ኢንስቶል እያደረገ ያለውን ነገር ከኮምፒውተሩ ጋር የሚሄድ ወይም ደግሞ ኮምፒውተሩ ለዚህ ነገር በቂ መሆኑን ምናምን in the background run አድርጎ validation ይሰጠናል. There might be some like warning signs ምናምን ሊኖሩ ይችላሉ, but as long as you get this one turn it on like install የሚለው ከግሬ out ወደ lit up ካረገ you are good to go. So we're still working on promoting the domain server or the domain controller node. ባሮ ዲሲ ያልንበት ምክንያት በኋላ ላይ ያው domain control ለማድረግ ነው. So all prerequisites are checked successfully. እነዚህ ያው እንደ warning signs ናቸው. You could go through them, but you don't really need to. So install. Yeah, so we selected the 2019 Windows server. So እሱን ነው የሚነግረን. So by default .NET 4.0 ነው የሚመርጠው. So በኋላ ላይ ለኦልደር ቨርዥን SQL server ፍሬው ይመጣበታል በኋላ next sessions ላይ .NET framework is one of the requirements for different versions of SQL Server. Older versions like 2014, 2012, .NET 3.5 ምናምን ነው የሚፈልጉት. የኛ Windows Server 2019 by default 4.0 ነው select የሚያደርገው ግን we will see it later on. ገብታችሁ አድ ማድረግ ትችላላችሁ አሉ older .NET frameworkዎችም. So let's go back to the step and see where we are. So promote እያደረግነው ነው. Basically this is almost done. So አንዴ promote ካደረገ በኋላ ራሱ automatically restart ያደርገዋል. እዚች ጋር መጨመር የምፈልገው ነገር after this make sure to reboot from Azure ላይ reboot እናደርገዋለን so we can have a clean የሆነ ስቴፕ እንዲኖረን ቢፎር መልሰን ፕሮሞት ከማድረጋችን በፊት ማለት ነው. Here we are. Okay, still working on it. In the background ብዙ ነገር እየሰራ ነው. ሌላው ቅድም Azure ላይ እንዳየነው አይነት DNS እዚህ ኮምፒውተር ላይም ሬጂስተር ያደርጋል. የኮምፒውተሮቹን ስም ምናምን ሜምበር የሚሆኑትን ኮምፒውተሮች ኖድ 1 ኖድ 2 ኖድ 3 የሚባሉትን DNS ውስጥ ሬጂስተር ስለሚያደርጋቸው it's configuring it. So let's give it a few more seconds or maybe a minute. Any question ያለው ሰው አለ? Yeah, next session ደግሞ virtual box ላይ ተመሳሳይ ነገር ነው. The only difference is ያው ይሄንን fully control ማድረግ እንችላለን ኮምፒውተራችን ላይ ስለሆነ. Okay, አራት ኖዶችን ኢንስቶል አድርገን እያንዳንዱ የተለያዩ ሴቲንጎች አሉ ልክ እንደ ቅድሙ ለምሳሌ ኔትወርክ አለ ስቶሬጅ አለ ሲስተም ፕሮሰሰር ምናምን የምንለው ሜሞሪ this kind of similar concept ግን ያው ልዩነቱ ያኛው ክላውድ ላይ መሆኑና ብዙ ነገሩ በማይክሮሶፍት ሰፖርት መደረጉ ነው። ይሄኛው ደግሞ ኢዝሊ ኮምፒውተራችን አትሊስት 16 GB ሜሞሪ ካለው አዳዲሶች ኮምፒውተሮች በብዛት እንደዛ አላቸው። ይሄንን ሴትአፕ እናደርግና ያው this is free እንደዛ አይነት ኮስት የለውም። ቢያንስ ለተወሰኑ ወራት ለአመት ምናምን ኪፕ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። it's a wonderful tool. ለዛሬ Azure ላይ ነው ፎከስ ማድረግ የፈለግነው። Okay, this is almost there.
ሶ ብዙ ነገሩ ተመሳሳይ ነው። የሎካል ላይ እንደዚህ ቨርቹዋል ቦክስ ኦራክል ብቻ አይደለም ቪኤምዌር የሚባል አለ ማይክሮሶፍት እና የሚያመርተው ግን I think a lot of people prefer this. It's easy to browse around. ፊቸሮቹ easily understandable ናቸው። I also personally prefer this one because አንዳንድ ፊቸሮች ትንሽ አድቫንስድ ናቸው የቪኤምዌር especially ቪዲዮዎች ሞር ሲስተሙን ለሌላ ቲም ብዙ ጊዜ ሰፖርት ስለምናገኝ ከስተመር ቢን ኔትወርክ አድሚን ምናምን የሚባሉት ሲሞች ስላሉ ወደኛው easily NDBA could play around with it. It's easily understandable concept ነው። ይሰማል guys? ማሲቃተኛ እንዴ? ጋር ይሰማል guys? ጠፋ ትንሽ ይቆራረጣል በመሃል ላይ ድምጽ ቫይብሬት ያደርጋል። አሁንስ አሁን ትክክል ነው። አሁንስ ያ አይ ቲንክ ብዙ ነገር ኢንስቶል እያደረግን ስለሆነ ይሆናል። ያ አጌን I feel terrible for this. ሶ ይሄንን አሁን ሳይን አውት አውቶማቲካሊ እያለ ያለው ቅድም ኖቴ ላይ እንዳሳየዋችሁ ራሱ ልክ ፕሮሞት ሲያደርገው እዚህ ጋር አውቶማቲካሊ ሪስታርት ያደርገዋል። ሶ ኖቴ ላይ ማስቀምጫለሁ። ልክ ፕሮሞት አድርጎት ወደ ዶሜን ኮንትሮለር አፕግሬድ ሲያደርገው እንትኑን ኖዱን ራሱ ሎጊን አድርጎ ሳይን አውት ያደርገኛል። በት ድጋሜ ሪስታርት እንለዋለን ወይም ደግሞ ሪቡት ብለነው ኮኔክት ማድረግ እንችላለን። Okay, so let's go back to the Azure environment. Reboot እናርገው because እዛ ላይ አሁን ያረግናቸው ለውጦች ኢፌክት እንዲኖራቸውና በደንብ ክሊን የሆነ ስታርት እንዲኖረው it's better to restart after especially major change እንደዚህ አይነት እንዳሁኑ አይነት ስታረጉ ሪስታርት even if it's automatically log out አርጎ ምናምን ክሎዝ ቢያረገውም ሪስታርት ብታረጉ ሞር በደንብ ፊቸሮቹን ካቻፕ ያደርጋሉ። ሁሉም ሴም እንትን ላይ ይሆናል ማለት ነው። ይናበባሉ የተቀያየሩ ነገሮች ማለት ነው። ሶ as soon as this restart we are DP አርገን ዶሜን በዶሜን ዩዘር እንገባለን ማለት ነው። ሶ ዶሜን ሜምበር ሆነ ወይም ደግሞ የዶሜን ኮንትሮለር ሆነ ማለት ነው። ያሁኑ ቪኤም የመጀመሪያው this baro DC just became a domain controller. So that is it's going to be here. Reboot እናረጋለን from Azure portal as well ያልኩበት ምክንያት እዚህ ጋር even if it restarts automatically we just reboot it to make sure all changes take effect and we have a clean node that's well configured. ኮኔክሽን ላይም ሊያስቸግር ይችላል። አንዳንዴ አይገባም ሪቡት ካልተደረገ ዝም ብሎ ራሱ ዘጋው እንጂ እኛ ምንም ስላላደረግንበት ሁሉንም ቼንጆች ፉሊ እንትን ሪኮግናይዝ ስለማያደርጋቸው it's better to reboot it. So the first step እንደዚህ እነዚህ ነገሮች ሴትአፕ ማድረጉ ትንሽ ጊዜ ይወስዳል ግን once we properly configure we will be in a good shape to በደንብ ፕራክቲስ ለማድረግ so I will share this note with you guys maybe with the Baro team ከነ ፋሲካ ጋም ዲስከስ አድርገን እንዴት ሼር ማድረግ እንዳለብን but I will make readily available for you guys to use it as a reference. Or actually video live ስለሚኖር easily you can go through. Okay, yeah, so it takes some time በተለይ እንደዚህ ለውጥ ሲኖር ብዙ ነገሩን እንትን እስኪ So in the meantime, ሌሎቹን ማየት እንችላለን. So I think we don't need this one anymore, but I'm just going to leave it open so we run into it once in a while. ወዲያ ስንሄድ so node 1ን ኮኔክት አድርገን ማየት እንችላለን። እስካሁን RDP አላረግንም ኖዶቹ ላይ. So let's connect to this.
RDP download, open. This is always going to show up, so we just make sure we don't see it anymore. Say this is a user, the local user, your domain user ሳይሆን ይሄ ዝም ብሎ ቅድም መጀመሪያ ላይ Azure ላይ create ሳረክ የሰጠሁት name and password ነው. So yes, where are we here? ይሄኛው restart እያደረገ ነው still ባሮ ዲሲው. So this is a local user for node 1, baro node 1, DC ሳይሆን baro node 1. So እሱም successfully ገብቷል ማለት ነው. But it hasn't joined the DC yet. Okay. ጥያቄ ያለው ሰው አለ guys? የምትጨምሩት ነገር ካለ ወይም ደግሞ when you guys were setting up ያጋጠማችሁ your own experience ወይ የሆነ ፌል አድርጎባችሁ ያስተካከላችሁበት ሜተድ ካለ you know it would be a wonderful experience share ማድረግ ስለሆነ ለሌሎቻችሁ share እያደረጋችሁ we could make it more interactive. እዚህ ጋር ሜሊ እሺ ያ አንድ ጥያቄ ያለኝ እስከዛሬ ድረስ ስንማር ዶሜን ኮንትሮል ላይ ምንም አይነት ነገር አንጭንም ማለት ሲኮን ሰርቨርም you know SSMS ምንም ነገር አንጭንም ግን የሆነ ቪዲዮ ሳይ ዶሜን ኮንትሮል ላይ ሲኮልንም SSMS-ን አድርጎ ኖዶቹ ላይ ደግሞ ሲኮል ሰርቨሩን ብቻ አድርጎ SSMS-ን ሳይጨምር ከዶሜን ኮንትሮል ሆኖ በSSMS ይቆጣጠረዋል እንትኑን በሙሉ ኖዶቹን እና እዚት ለኔ እንትን ይሆነብኝ እስከዛሬ ድረስ አልተማርንም እንደዚህ ዶሜን ኮንትሮል ላይ you know ስራው አክቲቭ ዳይሬክተሪ አድርጎ ሁሉ ነገሮችን ኮንትሮል ማድረግ ነውና እንደዚህ አይነት ነገሮች አጋጥሞ ያውቃል ወይ ቪዲዮ አይተጣቃል ወይ ማለት ነው? I mean so I think አንተ ለማለት የፈለከው አሁን አንድ ነገር ቤስት ፕራክቲስ እና ሰው ማድረግ መቻል ይለያያል. You could do it. I mean you know I think practically ልትችል ትችላለህ if you properly set up environment-ን እና enough memory ምናምን ካለ everything ኮምፒውተር እኮ ነው ዶሜን ኮንትሮለር ማለት ምንም ሌላ ዴፊኒሽን የለውም. ዋና ሌሎችን እንደ መቆጣጠሪያ ሴንተር አድርገን ተጠቀምነው እንጂ it doesn't really nothing prevents from installing softwares, right? Again, is it a best practice? ሲጀመር domain controller, it's in charge of you know people who are in charge of the security, the system and everything. Almost የካምፓኒው ጠቅላላ ኮምፒውተሮች ዩዘሮች ብዙ ነገሮች እዛ domain controller ላይ ስለሚሆኑ it's like a control center. Okay, so is it really safe or is it the best practice to put softwares like SSMS on borrowed on domain controller የሚለው ነው እንጂ it could be possible maybe ከሪሶርስ አንፃር ለምሳሌ በቂ ኖድ ሳይኖረው ቀርቶ 3 ኖድ ብቻ ስላለው ሊያረግ ይችላል anybody ለቪዲዮ ሲባል they could just do it because they can ግን best practice ላይሆን ይችላል so we don't do that practice here we always leave the domain controller alone. The only purpose we use the domain controller for is to use it as a you know as the name indicates in the domain controller ሁሉንም ዶሜን መቆጣጠሪያ ሴንተር ነው ዩዘሮችን ክሬት እናደርጋለን ኮምፒውተሮች እዛ ነው ሬጂስተር የሚያደርጉት አይፒ አድሬስ እዛ ነው ሬጂስተር የሚያደርጉት ዲኤንኤስ ውስጥ so it's like a control room basically እና it's safely keep መደረግ ስላለበት ሌሎች ነገሮችን ላዩ ላይ ጭናል አንደኛ ለሴኩሪቲ risk exposed ይሆናል ሁለተኛ ደግሞ there is no point of using the domain controller for other purposes because purpose-ንም ሉዝ ያደርጋል domain controller እስከሆነ ድረስ ለዶሜኑ መቆጣጠሪያ ሴንተር አድርገን ነው የምንጠቀመውና ሶ ሌሎች ኖዶች ላይ ነው ሶፍትዌሮቹን ምንጭ ነው SSMS is a software it's open to network it's open to risk so we don't want to do that on the domain controller so ቪዲዮዎች ላይ ምናልባት ካየህ ሶሪ እንዳልከው ያው ስለሚችሉ ብቻ ሊያረጉት ይችላሉ but it's very unusual ነው እኔ ገጥሞኝ አያውቅም you know very clear. I've never seen anybody. Yeah. Thank you. It's not a best practice. Yeah. Thanks. So sure, no problem. So the other question. Domain controller also first of all ከነስሙም እንደምናየው as a controlling system እንጠቀምበት እያንዳንዱን ማሽኖች እዛ ላይ ቼክ የምናደርግበት ነው
if you are installing any SQL በጫነበት ሰዓት ኤስኤምኤሱ ማለት ነው እሱ በተጫነ ሰዓት እያንዳንዱ ዳታቤዝ ከዛ ወደዛ የሚንቀሳቀስበት because already joins ካረግነው ወደ spec cluster እያንዳንዱ ዳታዎች ኮራፕትድ ሊሆኑ ይችላሉ because ይሄኛው ዶሜን ኮንትሮል ይሰራል እንደገና ደግሞ ሄዶ ዛኛው ጋር ኮንትሮል ለማድረግ ደግሞ የሌሎችን ዳታቤዞች ኤስኤምኤስ ቼክ ያደርጋል ስለዚህ ሁለት ፐርፐስ እናደርገው as a performance issue ብዙ ችግር ይመጣል እና security issue ይኖረዋል because ሁሉም ነገር ያለው domain controller ላይ ነው domain controller all things there ያለ እያንዳንዱን ዩዘር እያንዳንዱን IP address እስካስቀመጥ ድረስ ሃክ ለመደረግ ቀላል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ anything domain controller ላይ ምንም የሚጫን ነገር የለም አይ ነው እሱ እንዳለው አንድ ቪዲዮ ይኖራል አይቻለው እኔም ግን ምንድነው ያ ሰዎች በራሳቸው መንገድ የየራሳቸው የሆነ ስታይል አላቸው አሰራር ምናልባት የሰርቨር ኢሹ ኖሯቸው እና ዛኛው ላይ ጭነው ለተወሰነ ጊዜ ተጠቅመው መልሶ ሊያጠፉት ይችላሉ ኦር ደግሞ highly secured የሆነ ዶሜን ኮንትሮለር ያደርጉትና ከዛ በኋላ ያንን ኤስኤምኤስ ተጠቅመውበት ለተወሰነ ጊዜ ያኛው ሲስተካከል ሊያረጉ ይችላሉ እንጂ as a best practice on hand የሚጠቀሙት domain controller that's the name of domain controller that's why DC የተባለበት ስለዚህ ምንም ነገር መጫን የለብንም without any controlling material ማለት Yeah, well said. Thank you for that. So what I was doing while he was going over that is I was just connecting to the other nodes just to see them, you know, እንደሚሰሩ ለማየት ያው እስካሁን RDP አርቄ ስላላየዋቸው ፕላስ ደግሞ ጎን ለጎን ተከፍተው ምን እንደሚመስሉ እናያቸዋለን so the other one domain controller has already restarted እዚህ ጋር virtual Azure page ላይ እነዚህን RDP እያረኩኝ ነው this is you can see the name Baro node 1 ይላል Baro node 2 and Baro node 3 so they are all logged in with a local username ማለት ነው username and password so they haven't joined the domain yet so let's wait until all of them turn on then ከዛ በኋላ አራተኛ ላይ እዚህ ጋር ዲሲውን ከፍተን ደግሞ we'll see them side by side okay let's go back here to the virtual machines open the Baro DC we already restart አድርጓል I keep clicking something else yeah restart አድርጓል it has already cleared the notification so let's connect with our DP download the RDP file you know you could reuse እነዚህ እንትኖች by the way instead of keep downloading temporary ስለሆነ ይጣፋሉ ግን ያ ቦታ ብዙ አይወስዱ so እዚህ ጋር አሁን the difference is after we restart after step this step ምንገባው በዩዘር ሎካል ዩዘር የቀደሙ ዩዘር and password ሳይሆን የዶሜን /username password ነው የምንጠቀመው so here since this become already a domain controller and also a member of a domain what we do is Baro which is the name of the domain and then ቀደም የተጠቀምኩት ዩዘር admin የሆነው ዩዘር እንደ ዩዘር ይገባና password እናስገባለን ማለት ነው so that is the password that I used when setting up I cannot type my password when I speak guys give me 1 second there we go yeah so that's the password that I set up when domain Baro DC ወደ domain promote ሳረገው የተጠቀምኩት password የቀደም ሜንሽን አድርጌዋለሁ የዶሜን password የዶሜን admin password ይሆናል ማለት ነው so this is logged in as a domain admin so if we see it side by side ይሄ domain controller ነው it already become a domain controller these guys are ready to join the domain because we configured their IP addresses to be static and also to be registered in the virtual network on the steps that we did earlier so አሁን እነዚህ ready ናቸው ማለት ነው so let's go to the next step see and how we do that so node 1 already RDP ተደርጓል so it's ready to join the DC okay ቀደም እነዚህን ስቴፖች እንዳያችሁት IP አድሬሳቸውን ስታቲክ አድርጌ then አምጥቼ እዚህ ጋር ቨርቹዋል ኔትወርክ ውስጥ DNS ውስጥ ሬጂስተር አድርጌዋለሁ so RDP አድርጌያለሁ as you can see which is here okay and then we add this feature actually we have to join it sorry I will add a step here so
after we RDP, we add this node to the domain. We haven't added yet, so they're just a simple node still. But of course, Zigam join marag inchalaለን. Actually, I'll just get rid of this and I'm gonna add the features first because restart ስላለው Ziga. Let me just leave this as is. So RDP አድርገነዋል። ይሄንን ፊቸር እንጨምራለን። ልክ ቅድም DC ላይ the feature that we added, it's called Active Directory Domain Service እንለዋለን። Windows server እዚህ ላይ ኦኬ። እዚህ ጋር የተጨመርነው ፊቸር DC ላይ ምንድነው? የመጀመሪያው ወይ ሁለተኛ ላይ ያለው Active Directory Domain Service የሚለው ሲሆን እዚህ ጋር ያንን ለዲሲ ብቻ ነው የምናደርገው ለዶሜን ኮንትሮለር because ይሄንን በመጠቀም ነው ዶሜን ኮንትሮለር ያደረግነው። So for this one, however, for this and the other 2 more nodes, the feature that we're going to add is window failover cluster ስለምንፈልግ we go to like page 2 of this select feature የሚለውን failover cluster እና okay, add features, next, install እንላለን። so restart ይፈልጋል። ይሄም ልክ እንደቀደሙ ያኛው restart እንደፈለገው ሁሉ to take effect ይሄ run እያደረገ እዚህ ጋር እንመጣና after that is done, okay, we will join this node to be a domain member ማለት ነው። so let's run the others also. ሌሎቹም ፊቸሮቹን እንዲኖራቸው side by side እንዲሄዱ. Again guys, sometimes I'm skipping over the steps, but ይሄኛው ረጅም ሰዓት ስለሚፈጅ ነው እያንዳንዱ ከሄድን. So the same thing that I did here, እዚህ ጋር መጥቼ ይሄንኑ step because RDP አድርጌያለሁ. as you can see here RDP ተደርጎ ተከፍቷል። ሶስተኛውም RDP ተደርጎ ተከፍቷል right here. Okay, so I'm just going to do the step right after it. ይሄ ማለት ነው for all of them. So ለዚህኛው already ጀምሬያለሁ. I am adding the Windows server failover cluster. እዛ ጋር failover ብቻ ነው የሚለው ያው በውስጥ ታዋቂነት Windows server failover cluster ነው የሚባለው. so እሱን ጨምራለሁ for node 2 and for node 3. For node 1 already is working on it. So we come here, add roles and features. Yeah, ይሰማል አይደል? Yes. Okay, good. So let's go next. We are doing this on node 2 now. Next, and failover clustering, add features, next, and then install. Same thing for node 3. Minimize እናርገው እዚህ ጋር right after the RDP ማለት ነው። ይሄንን ያረኩበት ምክንያት to save time ነው እንዳልኳችሁ restart 10 ጊዜ ከምንለው ሁሉንም ነገር በቀየርን ቁጥር አንዴ ጨራርሰን ሪስታርት ብንለው ታይም ሴቭ ያደርግልናል ብዬ ነው። so next, add features and ምናምን ያልኩት roles, next again, and then failover clustering, add features, next, install. so ጎን ለጎን run ስለሚያደርጉ ጊዜ ይቆጥቡልናል። let's go back and see if one has completed. ይሄ finish አድርጓል። let's close that. it's gonna need a restart. okay, እዚህ ጋር ካየነው ጨርሷል ይላል ግን it's gonna you must restart ይላል። okay